Cool, so it's recording. Acha. Welcome everyone. Tasnia Fatima, you can't hear me. Is everyone else hearing me all right? Shobai to unmute kore. Okay, or say something that confirms that you're hearing me. Yeah, it's fine. Yeah, the audio is fine. No problem with the audio. I can hear you too. I think Tasnia tomar device একটু problem হচ্ছে. I think if you can change devices that. Okay. So, welcome everyone. Amra ajke we're gonna do a quick run through over the content of GRE. Because it's a demo class, I'm not gonna go into very much detail, but without further ado, let's take a look at the GRE test structure first, and we'll go on from there. Okay, Tasnia. So আমরা হচ্ছে এখন first GRE test structure টা দিকে একটু তাকাই. First section that appears on the GRE is analytical writing, which consists of 2 essays. A sectionটার duration হচ্ছে 1 ঘন্টা. So you'll get around 30 minutes for each task, a section tate. This always comes at the beginning of your task. Erpore, duita verbal reasoning section, which is English section, and duita quantitative reasoning section, which is math section. A duita in no particular order ashbe. And you'll get 1 additional unscored section, which can be either verbal reasoning or quant, and you won't be able to tell which one is unscored. So in any given test, you might come across 3. Mane test shesh howar por you can realize oh acha amar 3টা math section aschilo, so one of them was একটা experimental section যেটা score আমার add হবে না, কিন্তু আমি জানি না যে 3টার মধ্যে কোনটা ছিল সেটা, or it can be a verbal section, right? So okay, so verbal or quant section গুলা এক একটা duration হচ্ছে verbal section 30 minutes and quant section is 35 minutes, and প্রত্যেকটা সেকশনে 20 করে কোশ্চেন থাকে. এই জিনিসটাতে আরেকটু ক্ল্যারিটি পাওয়া যাবে যদি আমি একটা অ্যাকচুয়াল টেস্ট স্কোর দেখি. এখানে আমারটাই সামনে আছে. এখানে যদি আমরা দেখি যে ভার্বাল রিজনিং সেকশনে 0 স্কোর মানে হচ্ছে 130 আর ফুল স্কোর হচ্ছে 170. সো এই দুইটার যে ডিফারেন্সটা ওইটা হচ্ছে যে the number of questions in that appear in the test. So এখানে ডিফারেন্স হচ্ছে 40. দুইটা ভার্বাল রিজনিং সেকশন মিলে 40 questions, each question is 1 point, so you get 40 points এখানে. কোয়ান্টেও একই. So essentially a score the whole GRE যেটা আমরা স্কোরটা দেখি 340 তে টোটাল, actually the GRE is একটা 80 মার্কের এক্সাম, to put it very simply. Plus there is an additional essay score যেটা হচ্ছে separately থাকে. So out of 6 একটা score assigned হয় for your essay section. ঠিক আছে, এই পর্যন্ত এই স্কোর এন্ড জিআরই টেস্ট স্ট্রাকচার নিয়ে কোনো কোয়েরিজ থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো. কোনো কোশ্চেন আছে? না, আমার কোনো কোশ্চেন নাই. Okay. The essay marks aren't exactly added to the GRE score, is it? না. I think তুমি রিফাত ফারিহা তুমি কি এসএটি নিয়েছিলে? No, I did not. আচ্ছা, so probably তাসনিয়া ফাতেমা বললো যে ও এসএটি নিয়েছিল. এইটা একটু ডিফারেন্ট এসএটি থেকে, যেটা হচ্ছে যে এসএ স্কোরটা doesn't kind of change your total GRE score. So it's separately scored and separately এরকম আলাদা করে দেখা থাকে. আর GRE স্কোরটা হচ্ছে simply the sum of verbal and quanter section গুলা. ঠিক আছে, so কি বললাম, টোটাল GRE হচ্ছে যে বেসিক্যালি 80 মার্কস, 40 and 40. আর টেস্ট স্ট্রাকচারটা হচ্ছে আমরা এখানে একটা ওভারভিউ দেখলাম. আজকে আমরা যেটা করব, আমি হচ্ছে ভার্বাল আর কোয়ান্ট সেকশনের ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন টাইপস নিয়ে একটু তোমাদেরকে একটা ওভারভিউ দিব. And we will touch a little bit of analytical and vocab. ওটা খুবই হালকা একটু, just a little walkthrough. Welcome. I think 2 more people joined us. Welcome, guys. Nazifa, can you hear me all right? If you can unmute and say hi. Hello.
Hi. Yeah, I can hear you. Okay, thank you so much for joining. Okay, and I think another person who is that other new person who joined? Simon. Thanks for joining, Bha. Can you say hello so I can hear you? Simon, I can't hear you. If you can say hello. I'm going to try to keep the class interactive, so I might ask someone a particular question. তখন unmute করে আমার সাথে একটু কথা বলবা। আর at any point যদি কিছু নিয়ে queries থাকে, just stop me and ask right away. Acha, so this is the demo class at the Google Classroom, and this is how we'll be doing these classes. I'm going to start with a verbal task. ঠিক আছে? So আমি এখানে ওপেন করে রেখেছি একটা ভার্বাল টাস্কটা। আমি এটার লিংকটা চ্যাটে দিয়ে দিচ্ছি। যদি কারো ইন্টারনেটে খুব বেশি প্রবলেম হয় আর আমার স্ক্রিন শেয়ারটা ক্লিয়ারলি দেখতে না পাও, তাহলে এখানেও আমার স্ক্রিনে যেটা হচ্ছে সেই জিনিসটা ক্লিয়ারলি দেখতে পারবা। লিংকটাতে জয়েন করে you can look at this board just like I'm interacting with it. এইভাবে দেখতে পারবা, and if you click on my icon on the top right, তাহলে আমি যেখানে আছি ওখানে চলে আসবা। আর যদি স্ক্রিনশট দেখতে বেশি কমফোর্টেবল হয় তাহলে you can, yeah, thank you. You can do that as well. So I'm gonna start, okay? Starting with the different types of questions that appear on the verbal reasoning section of the GRE. There are 3 types of questions. এখানে listed আছে, I'm not going to read them. Let's go on to the first question type, the text completion question type. এটা হচ্ছে fill in the blanks type question. এটার fancy term hocche text completion. There are a couple different variations of the text completion question. This is one of them, which with just one gap. So a question to the ekta sentence ekta gap আছে. This is one of the variations of text completion. Ashfaqul Haq, তুমি যদি অডিওটা অন করতে পারো, could you read this question out loud, please? I think Ashfaqের mic এখনো ঠিকমতো কাজ করছে না। Asif, can you do that? Yeah, sure. In parts of the Arctic, the land grades into the land first ice so gap that you can walk off the coast and not know you are over the hidden sea. Okay, thank you. আমাদের একটা গ্যাপ এখানে আর 5টা অপশন। ঠিক আছে, এর মধ্যে থেকে এই যে সার্কুলার অপশন যখন আমরা দেখব, এর মানে হচ্ছে যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে পারবো এই 5টা থেকে টু ফিল আপ দিস গ্যাপ। আচ্ছা, আমি এক্সটেন্সিভলি সলিউশন টেকনিক্সে আজকে যাব না, বিকজ উই আর জাস্ট লুকিং এট দ্য কোয়েশ্চেন টাইপস, বাট একটা রেফারেন্স ইমেজ রাখছি এখানে কুইকলি বোঝার জন্য। দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যান আর্কটিক স্পেস। এটা হচ্ছে ল্যান্ড which is white and the ice that forms on the sea is also white. So এখান থেকে কখন হেঁটে এখানে চলে আসছি আমি নিজেও বুঝতে পারতেছি না। এই জিনিসটা মানে কি আমি দেখতেই পারতেছি না, রাইট? যে আমি জিনিসটা বোঝা যায় না। সো আমি চিন্তা করতেছি যে আর্কটিকে যখন ল্যান্ড আর ল্যান্ড আইসটা এত ইজিলি মিশে যায়, এন্ড এটা কিভাবে মিশে দেখা যায় না এরকম ভাবে, that you can walk off the coast and not know you're over the sea. এই দেখা যায় না ভাবে থটটা আমি খোঁজার চেষ্টা করতেছি এই অপশনগুলোর মধ্যে, and এইটা হচ্ছে imperceptible এই synonymটা, right? So that'll be the answer to this question. Next variation of a text completion question type হচ্ছে one question with multiple gaps, right? So এখানে দুইটা আছে। Simon, can you unmute and read this question, please? Simon, end থেকেও probably technical difficulty আছে। Maisha Apu, can you do that? Sure. Vain and prone to violence, Caravaggio could not handle success. The more his blank as an
test increased, the more blank his life became. Thank you. Caravaggio is an artist. So আমি হচ্ছে যে গুগল করছি Caravaggio and ওর পিকচারটা এখানে রেখে ওর চোখের উপর দুটো গুগলি আইজ আঁকছি। Basically the guy is very vain, ওর চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে। He was an artist and obviously artisted fame বাড়ছে আর ওর লাইফটা আরো যত দিন গেছে যত ফেমাস হয়েছে তত সিটি হয়েছে। এই দুইটা ওয়ার্ডের সিনোনিমস হচ্ছে আমি এগুলা জায়গার মধ্যে খুঁজবো। সো ফেমের একটা সিনোনিম পাইলাম হচ্ছে এমিনেন্স আর প্রবলেম্যাটিক অর ট্রাবলসাম এর একটা সিনোনিম পাইলাম হচ্ছে টুমালটুয়াস। এই দুইটা গ্যাপের জন্য সিলেক্ট করব। এই ওয়ার্ড এর গ্যাপটার জন্য এই যে ব্ল্যাঙ্ক 1 এর জন্য অপশনস এখানে, ব্ল্যাঙ্ক 2 এর জন্য অপশনস এখানে সিলেক্ট করতে পারবো একটা। Okay. Next type of question, we're still in text completion but at different variations, which is 3 blanks. And a question type is particularly problematic because it's almost like a whole paragraph, like a passage over here. So আমরা এইভাবে জিনিসটাকে ট্যাকল না করে what I do in my head is I try to break it into little pieces so that আমি একটা part বুঝে আগাইতে পারি। So what I did was I broke them down here. Nazifa, could you read out the first sentence here? It is refreshing to read a book about our planet by an author who does not allow facts to be blank by politics. Okay. So this author does not allow facts to be spoiled, tarnished, or some synonym of that by politics. Next part to Porto. Nazifa, if you could continue reading this. Well aware of the political disputes about the effects of human activities on climate and biodiversity, this author does not permit them to blank his comprehensive description of what we know about our biosphere. Okay, so he's aware of the political nuances of this issue, but still he does not allow it to kind of walk all over his description. So he keeps it factual. He emphasizes the enormous gaps in our knowledge, the sparseness of our observations, and the blank calling attention to the many aspects of planetary evolution that must be better understood before we can accurately diagnose the condition of our planet. This part was so big, আমি নিজে bored হয়ে kind of drown out করে ফেলছি কিছুটা অংশ। These are particularly difficult to do because হচ্ছে যে আমরা যদি normally books or articles যেভাবে পড়ি সেভাবে যদি পড়ি without kind of being too active about this, তাহলে হচ্ছে যে একটু loopholes এ পড়ে যাব। So আমি দেখতেছি যে এই সেন্টেন্সটা is a list. He emphasizes a couple of different things. This is one thing, this is the second thing, this is the third thing. So আমি একটা করে দেখি, gaps in our knowledge, observations, sparse observations, and something else. So he's talking about different weaknesses, calling attention to something that we need to understand better so we can diagnose the condition of our planet better. Okay, so basically আমি একটা weakness খুঁজতেছি এই গ্যাপটাতে। Let's take this what we are looking for and find them in these gaps. আমরা একটু দেখে চিন্তা করার চেষ্টা করি কি হইতে পারে answers. The first blank আমরা চিন্তা করছি it does not allow facts to be spoiled by politics এর মতন কিছু একটা হবে। So আমি এখানে ওটা দেখতে পাচ্ছি overshadowed by politics. Second গ্যাপটাতে he does not permit them to dash his description, obscure his description. And third টাতে একটা weakness খুঁজতেছি which is the superficiality of our theories. So আমি তিনটা গ্যাপের জন্য একটা করে অপশনস চুজ করলে আমি এই কোশ্চেন টাইপটাতে একটা পয়েন্ট পাবো। সো একটা ইনটুইটিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এখানে আমরা দেখতে পাই যে সবগুলো কোশ্চেনে আমার পয়েন্ট হচ্ছে 1 করে অ্যাসাইন, রাইট? এই কোশ্চেনটা একটু ডিফিকাল্ট দ্যান দ্য প্রিভিয়াস বিকজ দুইটা গ্যাপ আমি ফেস করতেছি, এন্ড এটা আরো ডিফিকাল্ট বিকজ আমি তিনটা গ্যাপ ফেস করতেছি। তার মানে হচ্ছে যে যখন আমার সেকশনস গুলো হার্ডার হইতে থাকবে তখন হচ্ছে আমি
এরকম মাল্টিপল গ্যাপস ওয়ালা কোয়েশ্চেন্স বেশি এক্সপেক্ট করব। সো এগুলো আমরা দেখলাম হচ্ছে টেক্সট কমপ্লিশন কোয়েশ্চেন টাইপস। এখন আমি বিফোর মুভিং অন টু সেন্টেন্স ইকুইভ্যালেন্স, দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন টাইপ, ডাজ এনিওয়ান হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স regarding the previous question type? If not, then আমি sentence equivalence এর first question টা দেখি। Here একটা gap আছে, but the boxes, if you notice, are square, they're not round, which means আমি multiple selections করতে পারবো, তার মানে হচ্ছে আমি I can choose এইটা and এইটা, দুইটা অপশন for the same blank। আমি সেন্টেন্স ইকুইভ্যালেন্সে যেটা করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে দুইটা ওয়ার্ড চুজ করব যেগুলা ইন্টারচেঞ্জেবলি এই সেন্টেন্সটাতে ইউজ করলে একই মিনিং ওয়ালা সেন্টেন্স ক্রিয়েট করবে যেটা। সো এই ক্ষেত্রে সেটা কিভাবে হয় আমরা সেন্টেন্সটা পড়ি। ফারিহা তুমি সেন্টেন্সটা পড়বা প্লিজ। Although it does contain some pioneering ideas, one would hardly characterize the work as blank. Okay. So it has some pioneering ideas, but it's not totally original. এই ধরনের কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা করছি আমরা। So these can be done by choosing two words এখানে, একটা হচ্ছে original আর একটা হচ্ছে innovative. Both of these make this produce two sentences with the same meaning. That's a sentence equivalence question type. Moving on to a different question, which has some heavier words in them. Acha, read out this question, please, Tasnia. That the country's problems have been blanked by foreign technocrats, so that to ask for such assistance again would be counterproductive. Okay, thank you. এখানে আমরা we're dealing with foreign technocrats, and এখানে বলছে second পার্টটাতে to ask for such assistance again, তার মানে we had taken assistance from them before, and তখন কি হয়েছিল, it was counterproductive, so it's still counterproductive, which means ওরা আগে খুব একটা হেল্প করেনি, they made the country's problems worse. That's what we're looking for, right? এখানে, so that we can find in worsen and exacerbated. এই দুইটা মানেই হচ্ছে to make an existing thing আরো worse, to make it worse. All right. এখন reading comprehension question type and move on করার আগে, if anyone has any queries about sentence equivalence. Can there be more than two options? Naki duita option e thakbe? Or would it be mentioned in the question? Sentence equivalence, we are always looking for two options that create the same meaning. Okay. So there will be six to choose from, but two that you will have to select. Okay, so the next question type is reading comprehension. Again, since it's a huge chunk of text, and as we will discover, this text can be very dense and hard to get through. So আমি এটাকে just like I do it in my head, আমি এটাকে একটু sentence by sentence, part by part breakdown করে দিছি। Asif, can you read the first sentence, please? Yeah. Ragwort was accidentally introduced to New Zealand in the late 19th century, and like so many invading foreign species, quickly became a pest. So আমি এখানে like so many invading foreign species টাকে strike through করে রাখছি এই জন্য, because if we notice here, this দুইটা কমার মধ্যে contained partটা is almost like bracketed speech, somewhat of additional information. So আমি যদি এই পার্টটা ছাড়া কোয়েশ্চেনটা সেন্টেন্সটা একবারে পড়ি, তাহলে it'll be easier to understand the sentence. So if you could read it again, leaving out this part. All right. Ragwort was accidentally introduced to New Zealand in the 19th century and quickly became a pest. So
এখন একটু আর একটু ইজিয়ারলি আমরা জিনিসটা বুঝতে পারতেছি যে ragwort, which is either a plant or an insect, যেটা নিউজিল্যান্ডে আসছিল and then it became a pest, মানে it became like rampant, it সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে. What it is, whether it's a plant or an insect, we'll find out later in the passage. Next sentence, please. By the 1920s, the weed was rampant. What made matters worse was that its proliferation coincided with sweeping changes in agriculture and a massive shift from sheep farming to dairying. তার মানে এখানে কি বললো এখন যে already it became a big problem by the 1920s, but it was made worse. কিভাবে হয়েছে? Because agriculture একটা change আসছে, which was আগে people used to do sheep farming, now they're doing dairying, which means cows. Cow farming করা স্টার্ট করছে. কেন এটা একটা exactly big deal, এটা আমরা পরে we'll find out later. তারপর next sentence please. Ragwort contains a battery of toxic and resilient alkaloids. Okay. Yeah, we can skip this part and go on to the next sentence. All right. Livestock generally avoid grazing, but ragwort is growing, but they will do so once it displaces grass and clover in their pasture. আচ্ছা, তার মানে লাইভস্টক ইউজুয়ালি অ্যাভয়েড করে গ্রেজিং, মানে ওরা খাবে না ragwort যেখানে হচ্ছে, but what happens is ragwort can displace grass ওদের pasture. So যখন ওরা, so they'll generally avoid eating ragwort, which আমরা এখন বুঝতে পারছি যে ragwort is a type of plant, right, growing in the ground. But যখন অতিরিক্ত ragwort হবে and ওখান থেকে গ্রাসই সরে যাবে আর গ্রাস নাই, তখন খিদা তো লাগছে, একটু কিছু খাইতে হবে, they'll end up eating the ragwort. As a consequence কি হবে? পরের সেন্টেন্সটা পড়ো. So sheep can eat it for months before showing any signs of illness. If cattle eat it, they sicken quickly, and fatality can even result. So it can result in fatality of the cow, but sheep deal with it just fine. So আমি just very quickly প্যাসেজটা কিছুটা বোঝার চেষ্টা করলাম. এখন আমরা হচ্ছে question types গুলো দেখি. These are based on the passage. When you see a round circle, তার মানে হচ্ছে এই যে circle option choice, মানে হচ্ছে যে একটা সিলেক্ট করতে পারবো out of these options. The first question, Simon, if you can read that. Simon, probably তোমার মাইকটা কাজ করছে না. Maishapu, if you can read this option question, please. The passage suggests that the proliferation of ragwort was particularly ill-timed because it coincided with the options. So আমাদের what we're looking for here is so আমরা হচ্ছে first একটা question পড়ে we're going to try to think up the answer ourselves in our heads and then look for that answer in the options. Trying to read every option is going to take up a lot of time, one, and number two, we're going to fall for some pitfalls here. The options will often try to trick us into thinking they're right. We want to avoid that. So we're going to think like this: যে ragwort অনেক বেশি হওয়াতে problem এটার সাথে it was particularly ill-timed. It was bad timing. কেন? Because আমরা এখানে দেখছি যে what made what matters worse একটা observation ওরা দিয়ে রাখছে, which is agriculture একটা shift আসছিল, which was আমরা আগে sheep farm করতাম, এখন হচ্ছে cattle farm করা শুরু করছি, dairy করা শুরু করছি. This was the fact that made matters worse with ragwort. And এই জিনিসটা আমরা হচ্ছে অপশনসে খুঁজলে দেখবো যে নাম্বার ই তে we can see that
had consequences for livestock that were more dramatic than they otherwise would have been. যেহেতু আমরা dairy farming করা শুরু করছি, problems বেশি faced হয়েছে as cows get sick and die, whereas if we had just stuck to sheep, ragwort থাকুক বা না থাকুক, problems একটু কম হতো. Next question, Nazifa. For the following question, consider. Oh, okay. Sorry. The passage implies which of the following about the problems ragwort poses to dairy farmers. Thank you. এখানে যে উপরে ইনস্ট্রাকশনটা দিয়েছে এটা হচ্ছে pretty much আমাদের জন্য redundant because হচ্ছে আমরা দেখতেছি এখানে already square box is square option choices. এটা থাকা মানেই হচ্ছে যে আমরা মাল্টিপল সিলেক্ট করতে পারবো। এটাই এখানে উপরে আরেকবার রিইটারেট করেছে যে আলাদা আলাদা করে দেখবো এন্ড যেগুলাই সিলেক্ট করার আগে সিলেক্ট করব। We can end up selecting one of these or two or all of these. এখন এই question type-টা is the kind that we actually need to go through each option and consider the merits of each option and then choose to select it or not select it. Eta আমরা কি in our heads চিন্তা করে তারপর we won't be looking for the answer in the options. So could you continue reading each option please? A. Milk produced by cows that eat ragwort causes illness in humans who drink it. B. Ragwort can supplant the plants normally eaten by cattle. C. Cattle, unlike sheep, are unable to differentiate between ragwort and healthy grazing. Thank you. এরকম একটানে পড়ে গেলে আসলে আমাদের জন্য খুব একটা হেল্পফুল না, সো আমরা একটা একটা করে পড়ি। একটা হচ্ছে milk produced by cows who ate ragwort. আমি যদি ওই মিল্কটা কনজিউম করি তাহলে কি আমি as a human ill হব নাকি না? Let's check out the sentence that deals with that. Here it says that ragwort is toxic. Honey made from its flowers is going to contain poison. But nowhere in the passage does it go into whether drinking milk from cows who ate ragwort is going to make a human sick. So, although we're supposed to think about which things are implied from the passage, আমি যদি এখন এটা ক্লেম করি যে humans will get sick by consuming milk, যেটা একটা ragwort খাওয়া cow produce করেছে, that will be an assumption which we will have to avoid. So this is not an accurate answer. তারপর next optionটা হচ্ছে ragwort can supplant the plants normally eaten by cattle. যেটা আমরা যদি এখানে দেখি আমরা দেখব যে ragwort যেখানে গ্রো করে ওখানে actually they can stop মানে take over grass and clover pasture, which means they can actually end up displacing or supplanting the plants that used to be there. So before it, there used to be grass and other healthy plants, but ragwort eshe just took over the whole field. This is the one of the correct answer choice. Last, cattle, unlike sheep, are unable to differentiate between ragwort and healthy grazing. Eta ki true naki? If we look at this, we can see livestock generally avoid grazing where ragworts are growing, but they will do so once it displaces other plants. Tar mane, if I can ask you, Nazifa, do you think cattle are unable to differentiate between ragwort and healthy grazing? No, I think they are able. Mm-hmm. They're able to differentiate, but যখন আর কোনো প্ল্যান্ট পায় না তখন ragwort খেয়ে ফেলে eventually. Yeah. Right. So this is a wrong answer choice as well. So আমরা এখানে selection করতে পারছি. This one is the correct answer choice. Our last type of question we can expect to see in the reading comprehension part is where they ask us to select a sentence that distinguishes. So basically, they asked us to select a sentence in the passage that does something, that answers the question. Ekhane the question is, what distinguishes cattle and sheep's susceptibility to ragwort? Amra jodi last sentence ta dike takai, sheep khete pare without showing illness and cows die.
সো এইটা হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনটাকে অ্যান্সার করে। সো ইন দি test which you will take on a computer, you will end up just selecting with a your mouse pointer, and ওইটা হচ্ছে selected হয়ে যাবে। So that'll answer your question. So এই পর্যন্ত we went through all of the different reading কি বলে verbal section questions, the text completion, sentence equivalence, and reading comprehension. So if you guys have any queries regarding the verbal section, you can ask them now. I think if you guys don't have any queries, we can move on to the next bit, which is you guys will take a quick diagnostic test based on these questions we just saw. So I'm giving you here a link, a chat. I'd like you to open up this link and let me know when you're ready. If anyone needs to take a quick bathroom break and কিছুক্ষণ টাইম লাগবে তাহলে একটু বলতে পারো। If not, then could you let me know if you're ready? Okay. Cool. I'll assume everyone's ready then. So formta, acha, let me open and show you a little bit. So I'll open this form. You write down your email address here and read through the questions. আমি যেভাবে explain করেছি এই এটাতে walkthroughটাতে, there are circles or squares, treat them similarly. Instructions দেওয়া আছে. So I think I'll see you after the timer runs out, and I'll start the timer right now. Good luck.
So আমাদের time almost up. আমাদের ফর্মের রেসপন্সেস যেগুলাই দিয়েছি ওটা দিয়ে জাস্ট সাবমিট ক্লিক করে ফেল। Okay, so time's up. আমরা সবাই একটু ব্রিদার নেই, অনেক কষ্ট করে একটা এক্সাম দিছি। How was it? কেমন লাগলো এক্সামটা দিয়ে? Tasnia Fatima, you scored 5. That's actually pretty great for diagnostic test standards in the chain. You guys don't need to share the test scores with me if you don't want to. There's an instruction that will come right after you submit. With that, you should convert your score and see je tomi verbal section e currently tomar standing ta kirokom. So for example, Tasnia je bollo je 5 out of 10 paise, 50% would mean he would get 20 out of 40 questions right. তার মানে 130 বেস স্কোরের সাথে 20 অ্যাড করলে she's at a 150 diagnostic verbal score. So এইভাবে নিজের verbal diagnostic স্কোরটা বের করে এটা jot it down somewhere. এরপরে we're going to do the same thing with quant section. So after we're done, basically at the end of this class, you will know where you are right now. So ওখান থেকে we will talk about how you can get to your desired GRE score. Anyone want to share how if they've found this test interesting or any remarks about the test? Too shocking lagse or wasn't expecting this? Hello bhaiya. Yes, Simon ki kotha bolla? হ্যাঁ জি ভাইয়া। Oh, acha, good to hear your voice. এর পর্যন্ত এখনো Thank you, কথা নাই। টেকনিক্যাল ইস্যুস ছিল কিছু, তো হেডফোনটা খুলে ফেলছি। Okay. So first of all, thank you for giving me this opportunity, and let's talk about the test. I was not pretty much sure about all the questions, so I'm freely and frank. I obtained 3 out of 10, which is pretty much below average, I think, and 3 is still decent, for a beginner level diagnostic. 3 is pretty decent. And mane average thaka is not bad at all, because basically ajke what we did was just look at the different question types, right? We didn't go into the solving techniques. So in order to see je amra solving techniques shikhe, আমরা properly solve করা শিখে আমরা যে ইমপ্রুভ করতেছি, আমাদের ইমপ্রুভমেন্টটা ট্র্যাক করার জন্য আজকে আমাদের হচ্ছে বেস স্কোর লেভেলটা জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো এইটা নিয়ে এখন তুমি যখন উইক অন উইক দেখবা যে আচ্ছা আমার আগে 50% 30% কারেক্ট হইতো, আমার এখন 40% হচ্ছে, 50% হচ্ছে, দিস ইজ আ ভেরি গুড মোটিভেশন টু কিপ ইয়োরসেলফ গোইং ফরওয়ার্ড। Obviously. Yeah. So thank you. But the main thing was I was not even able to take the meanings of the words, most of them, because many of them were unknown to me, especially. And so much hard, I think. vocab related conversation আমরা করব কিছুক্ষণ পরে। আপাতত thank you Simon. আপাতত আমরা let's move on with the next thing plan today. আমরা হচ্ছে first the verbal sectionটা দেখলাম, এখন we're going to look at the quant section a little bit. So আমি হচ্ছে চ্যাটে আমার স্ক্রিনে যেটা দেখা যাচ্ছে ওইটার লিংকটা দিয়ে দিয়েছি. If you want, you can open that, or you can follow along with the screen share. এখন we're going to look at the different question types that appear on the quantitative reasoning section. There are 4 types according to ETS, testing body.
we're going to look at them one by one, but before that, if you're thinking যে কোন ধরনের questions আসে কোন concept areas থেকে, arithmetic, algebra, geometry, and data analysis, which is mostly statistics, probability, combination, permutation, counting techniques, এই ধরনের জিনিসগুলো থেকে। So we have three big hitters: arithmetic, algebra, geometry, and data analysis. এগুলো হচ্ছে concept areas, আর question types হচ্ছে চার ধরনের আসে। We're going to look at the different question types today. First question type টা হচ্ছে multiple choice. So আমরা verbal section এ ঠিক যেরকম দেখলাম, we can have এরকম circle as options, which means আমরা যে কোনো একটা select a single answer choice type questions পেতে পারি। এই questionটা Asif, if you read the question please. Yeah, sorry for the delay. If 5x plus 32 is equal to 4 minus 2x, what is the value of x? Yeah, it's pretty straightforward, right? আমরা একটা simple equation solve করব, x এর ভ্যালুটা obtain করব, and যে অপশনটাতে ওই ভ্যালুটা আছে ওই অপশনটা চুজ করব। That's about it. এটা খুবই simple একটা question. Probability of having something so simple on the GRE is very low. Next question টাও Asif, if you could read this please. Yeah. Select one or more answer choices according to the specific এত কিছু question. করতে হবে না ভাইয়া, আমরা হচ্ছে Just question question, right? Okay. Which two of the following numbers have a product that is between -1 and 0? Indicate both of the numbers. Thank you. So আমরা ঠিক যেভাবে sentence equivalence এ we had to select two numbers, two words, এখানে হচ্ছে দুইটা নাম্বার আমাদেরকে সিলেক্ট করতে বলছে। কোয়ান সেকশনে এরকম স্কোয়ার বক্সেস বলা কোয়েশ্চেন গুলোতে কখনো কখনো there how many option choices সিলেক্ট করতে হবে এগুলা কোয়েশ্চেন টাইপে মেনশন থাকবে, অথবা সিলেক্ট এনি এন্ড অল বলা থাকলে আমাদের অপশন চয়েস সবগুলাও সিলেক্ট করার এবিলিটি থাকে। সো আমরা একটা দুইটা তিনটা অথবা অল ফোর সিলেক্ট করতে পারবো। এই কোয়েশ্চেনটাতে আমাদের দুইটা সিলেক্ট করতে হবে, এন্ড গোল হচ্ছে আমরা যে দুইটা নাম্বার সিলেক্ট করব ওইটার প্রোডাক্টটা হবে between -1 and 0. So let me write that. Just 1 থেকে 0 মধ্যে একটা নাম্বার খুঁজতেছি আমরা, যেটা we will obtain by multiplying two numbers. So এইখানের এই দুইটা নাম্বার আমি দেখতেছি হচ্ছে হোল নাম্বারস, এই দুইটাকে তো মাল্টিপ্লাই করে আমরা একটা ফ্র্যাকশনাল নাম্বার পাবো না। সো আমার এই নাম্বারগুলোকে একটু দেখতে হবে, এগুলোকে আমি একটু সিম্পলিফাইড ফর্মে লিখি। 2 to the -4 মানে হচ্ছে 1/2 to the 4, which is 1/16, আর এটা হচ্ছে 1/9। সো আমি এইটা আর এইটার দিকে তাকাবো আর হচ্ছে এই নাম্বারস গুলো দেখব। অবভিয়াসলি আমাদের আস্তে আস্তে বুঝা ক্লিয়ার হইতেছে এগুলা পজিটিভ ফ্র্যাকশনস আর নেগেটিভ হোল নাম্বারস। তার মানে আমি যদি এই নেগেটিভ হোল নাম্বারস গুলোকে ওয়ান অফ দিস পজিটিভ ফ্র্যাকশনস এর সাথে মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে নেগেটিভ ফ্র্যাকশনস টাইপের ভ্যালুস গুলো আমার বের হওয়া শুরু করবে। এর মানে আমি ফার্স্ট a এর সাথে cd মাল্টিপ্লাই করে টেস্ট করব, দুইটা অ্যানসার পাবো। b এর সাথে cd মাল্টিপ্লাই করে বের করব, দুইটা অ্যানসার পাবো। এর মধ্যে থেকে একটা অ্যানসার হবে যেটা will be less than -1, right? So একটা নেগেটিভ ফ্র্যাকশন or a decimal which is less than -1, এই ধরনের একটা নাম্বার খুঁজে বের করতেছি। সেটা বের করার জন্য যে দুইটা নাম্বার মাল্টিপ্লাই করা লাগতেছে ওই দুইটা হচ্ছে আমরা সিলেক্ট করব। That's how you solve this question. Next question type, Simon, তুমি একটু এটা পড়ো। One pen costs $0.25 and one marker costs $0.35. At those prices, what is the total cost of 18 pens and 100 markers? Okay. এখানে দেখা যাচ্ছে এই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে নিউমেরিক এন্ট্রি টাইপ কোয়েশ্চেন। তার মানে দিস ইজ নট মাল্টিপল চয়েস, আমাদেরকে ডাইরেক্টলি অ্যানসার বের করতে হবে এন্ড ডাইরেক্টলি এখানে ইনপুট দিতে হবে নাম্বারটা। এখন আমি এখানে একটা স্ক্রিনশট অফ দ্য GRE ক্যালকুলেটর দিয়ে রেখেছি। Let me open up my computer's calculator as well
and kind of show you যে এই functions গুলো কি আমার ক্যালকুলেটরে কিছু এক্সট্রা functions আছে যেগুলো GRE ক্যালকুলেটরে নাই we'll only have the number pad the simple functions plus minus multiplication division are হচ্ছে memory functions right and these are your clear functions bracket functions so you can do a chain of তোমার bracket দিয়ে differentiated functions করতে পারবা আর এখানে একটা square root symbol আছে this button at the bottom transfer display মানে হচ্ছে এখানে যে রেজাল্টটাই আছে transfer display দিলে এখান থেকে directly answer box এ চলে আসবে so that's a pretty nifty feature এটা এই GRE calculator use নিয়ে অনেক স্টুডেন্টস এর একটা ইস্যু থাকে যে they think it's very inconvenient অথবা মুখে বা মাথায় করলে probably আমার অনেক বেশি টাইম সেভ হবে but that's not necessarily the case all the time yes I'm not asking you to add 7 plus 5 to get 12 calculator দিয়ে but for something like this let's say 0.25 times 18 একটা পেনের দাম 0.25 18 টা পেনের দাম কত I can easily do this by typing this number here হয়তো চিন্তা করে অনেকে quickly করতে পারি but for some other people first instinct আসতে পারে I want to calculate this directly in the calculator in that case we can do that you can use your keyboards to type numbers you can use your keyboard to add plus minus multiply division selections গুলো keyboard দিয়ে করা যায় enter দিলে answer বের হয় so all of this can be done very easily calculator use নিয়ে যদি কোনো questions থাকে আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করতে পারো so এই ধরনের questions গুলোতে আমি কি করলাম 18 পেনের ভ্যালু বের করলাম এখন 100 মার্কারের ভ্যালু বের করব which is $35 if we multiply these two so আমি দুটাকে অ্যাড করব আমি ক্যালকুলেটর দিয়ে করি let's add 35 with this and get the answer so আমি যদি ক্যালকুলেটরের অ্যানসারটা এখানে থেকে থাকে আমি ট্রান্সফার ডিসপ্লেতে ক্লিক করব and this will directly take me here আর আমি যদি আলাদা করে মাথায় বের করে থাকি তাহলে আমি directly 939.5 টাইপ করব এখানে and then I'll input that as the answer এটা হচ্ছে numeric entry type question on the quant section next question type is quantitative comparison Nazifa if you could read this question please okay do I just read the options or no just whatever you're seeing on the screen quantity A is 54% of 360 quantity B is 150 okay আমরা এখান থেকে এটা দিয়ে we can kind of see what's going on is we're being asked to compare these two quantities so sometimes the quantities are directly given like this sometimes it's given in a little more complex forms in which case we'll have to simplify them and then we'll be able to compare these two আমি এখানে একটা জিনিস করতে পারি আমি 50% of 360 নিয়ে দেখতে পারি কতটা ইজিলি করা যায় so that will be 180 আমরা দেখতেছি 50% is already greater than 150 আর যদি 54% নেই this will be even greater তার মানে for sure quantity A is bigger among these two numbers তাহলে আমি যদি অপশনস গুলোর দিকে তাকাই which will always be the same for all quantitative comparison questions এখানে option A quantity A is greater is the correct option ঠিক আছে quant comparison question type এর অন্য অপশনস গুলো একটু আমরা দেখে নেই option B quant B is greater option C the two quantities are equal আর option D হচ্ছে যে এদের রিলেশনশিপটা ডিটারমিন করা যায় না সো এরকম কেসেসও হইতে পারে যখন আমরা এই কোন একটা ইকুয়েশন সলভ করে নাম্বারটা বের করতে হবে and it's not possible to do that with the information given so আমি হচ্ছে কম্পেয়ার করতে পারতেছি না নাম্বার দুটাকে let's say আমি যদি জাস্ট দুইটা ভ্যারিয়েবল কোয়ান্টিটি a তে জাস্ট x লিখতাম আর কোয়ান্টিটি b তে জাস্ট y লিখতাম এই দুইটা ভ্যারিয়েবল এই দুটাকে কম্পেয়ার করার কোনো উপায় নেই কোনো ডেটা গিভেন নাই তাহলে আমার হচ্ছে অপশন ডি টা রাইট হতে পারে এটা গেল কোয়ান্ট কম্প্যারিজন কোয়েশ্চেন টাইপ এখন এই যে লাস্ট এটা দেখছি আমরা এটা হচ্ছে যে data interpretation set which is the
রিডিং কম্প্রিহেনশনের মতন ভার্বাল সেকশনে যেরকম থাকে ওইটার কোয়ান্টিটেটিভ কম্প্যারিজন সেকশনে ওইটার কাউন্টারপার্ট। আমাদেরকে একটা ডেটা গিভেন থাকবে শুরুতে, এটার উপর বেস করে কয়েকটা কোয়েশ্চেন থাকবে। আমি এই কোয়েশ্চেনগুলো আজকে করবো না, বাট যেটা দেখবো যে ঠিক যেরকম আমরা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স পাই, আমরা নিউমেরিক এন্ট্রি কোয়েশ্চেন্স পাই, আর আমরা মাল্টিপল সিলেকশন টাইপ কোয়েশ্চেন্স পাই, এই ডেটার ইন্টারপ্রিটেশন সেটস গুলার ডেটার উপর বেস করে all types of questions can be expected on the quant section. So that was a quick run through of the different question types you can expect on the quant section. So এটা নিয়ে যদি কোনো queries থাকে একটু আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করো। Very good. I guess তাহলে সবার যদি clear হয়ে থাকে যে quant sectionের question types গুলা, then are we ready for another very quick quiz? I assume the answer is yes, since nobody said no. Yeah, that's very cool. Thank you for the excitement. আমি হচ্ছে চ্যাটে লিংকটা শেয়ার করেছি to the form. If you could open that up, I'll show you on my screen as well. A question duration is 17 minutes. You should insert your email address here, and there are the square type questions I was talking about, which can be selected on a selection dite parba, or there can be the circle selections, which you can only select one of them, and you see a couple different question types from all the different sections we talked about. Okay, I'm gonna put the clock on the screen as you open your form and get ready. 17 minutes on the clock. Is everyone ready to unmute kore? Can I hear an enthusiastic ready? All right, I couldn't hear anyone say ready. All right, you guys prefer. All right, thank you. Acha, আমি তাহলে I'll see you after the timer runs out. I'll start the timer right now. Good luck.
we're almost at the end of this quiz, so complete timer run down করতে করতে আমরা ফর্মটা সাবমিট করে দিই। Okay, time's up. So ফর্মটা যদি সাবমিট করে থাকি তাহলে হচ্ছে আমরা আমাদের নাম্বার অফ কারেক্ট অ্যানসার্স থেকে ডায়াগনস্টিক স্কোরটা বের করে ফেলতে পারছি কোয়ান্ট সেকশনের জন্য। নাও আমরা হচ্ছে কোয়ান্ট সেকশন আর ভার্বাল সেকশনে ডায়াগনস্টিক স্কোরগুলোকে অ্যাড করলে তাহলে আমাদের কারেন্ট প্রিপারেশনে জিআরই স্কোর কত হতে পারে সেটার একটা এস্টিমেট পাবো। আমরা সবাই কি এই জিনিসটা, এই ইনফরমেশনটা হাতে আছে আমাদের এট দ্য মোমেন্ট? কারণ আমি নেক্সট এই জিনিসটা ক্যালকুলেট করবো এবং যে জিনিসটা একটু দেখবো, এটার জন্য আমাদের সবার এই নাম্বারটা জানা থাকতে হবে। সো আই এম অ্যাজিউমিং যে সবাই আমরা হাতে নাম্বারটা নিছি। আমরা একটা কমন কোয়েশ্চেন আই গেট আস্কড ইজ যে আমার কতক্ষণ পড়া লাগবে বা কত দিন আমার প্রেপ নেওয়া লাগবে। সো একটা ভেরি গ্রস এস্টিমেট যেটা আমি বের করেছি সেটা হচ্ছে যে 5 পয়েন্ট ইনক্রিজ করার জন্য স্কোর আমাদের অ্যারাউন্ড 40 আওয়ার্স অফ স্টাডি টাইম দিতে হবে। ইটস আ ভেরি গ্রস এস্টিমেট। বেসিক্যালি লেটস সে আমার হচ্ছে 300 আছে এখন ডায়াগনস্টিক স্কোর এন্ড আই ওয়ান্ট টু গেট টু 320, তাহলে আমার কত সময় পড়া লাগবে? সো ফর এভরি 5 পয়েন্ট যদি 40 আওয়ার্স পড়া লাগে তাহলে 20 পয়েন্টস বাড়াইতে আমার 160 আওয়ার্স পড়া লাগবে। and that can be this মানে since this is an aggregate type of statistic, it's probably going to apply to everyone more or less. And তুমি এই কোয়ালিটি 160 আওয়ার্স টাকে ওভার 6 months 3 months ইয়ার কিভাবে স্প্রেড আউট করে করো এটা তোমার উপর ডিপেন্ড করবে, বাট ইভেন্চুয়ালি ওই পয়েন্টের বুস্টটা আসবে হচ্ছে যে হাউ মাচ টাইম ইউ হ্যাভ স্পেন্ট উইথ দ্য মেটেরিয়াল, রাইট? সো আমি হচ্ছে প্রোগ্রামটা ফর দ্য মানে হাইয়েস্ট ম্যাক্সিমাম পসিবল স্কোর বুস্ট আমি এই ফুল 240 আওয়ার্স এর প্রোগ্রামটাই মাথায় রেখে হচ্ছে প্ল্যান করেছি। সো একটু আমাদের ব্যাচের সিস্টেমে আমরা কিভাবে এই স্কোরের ইমপ্রুভমেন্টটা এনশোর করি জিনিসটা একটু দেখি। আমরা হচ্ছে প্রতি উইকে 2টা করে টাস্কের ভিতর দিয়ে যাই। সো এক একটা টাস্কে 2 দিন সময় পাওয়া যাবে এন্ড তার মধ্যে অ্যারাউন্ড 4 আওয়ার্স অফ ইনভলভমেন্ট দিয়ে এক একটা টাস্ক কমপ্লিট করার পরে আমরা উইকে 2 দিন ওই টাস্কগুলো রিভিউ করবো একসাথে, জাস্ট লাইক ইন সেশনস লাইক দিস, combined with a vocabulary 30 minutes every day quota. So আমি ইউজুয়ালি বলি যে সকালে ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ এন্ড ডিনারে এরকম যদি 10 মিনিটস করে প্র্যাকটিস করা হয় vocab তাহলে your quota for the day is filled. এভাবে করে হইলে all these hours and minutes add up to the required amount that you need to get to your desired GRE score. সো এইভাবে যদি একটা টিপিক্যাল উইক যায় সেভাবে আমরা দেখি যে মান্থ 1 এ we're going to approach these tasks in untimed mode. So আমরা হচ্ছে we will focus mostly on the quality of solutions rather than doing them with a time crunch so that আমরা right approachটাতে যেতে পারি। So 3 weeks of quant and verbal practice এর পরে যখন আমরা a little repetitive or boring লাগা শুরু করবে জিনিসটা, তখনই আমি হচ্ছে এসে এর একটা উইক নিব যেটাতে হচ্ছে you guys are going to write essays based on prompts I'll send you, and আমি ওটা personally create করে then we'll also have review classes speaking about how we can improve our essay writing skills as well. These আমি একটা example essay form এখানে রাখছি, you can see for yourself. So এরকম ঠিক যেভাবে একটা কুইজ নিলাম সেভাবে একটা এসে প্রম্পট দেওয়ার পর you guys write your essay here
and submit it, and I'll create that essay for you. That's how the essay bit will be handled. So moving on to month 2, আমরা হচ্ছে সবকিছুই just like month 1 করতে থাকবো. However, this time we will do them with a timed practice mode. So all of the material and all of the tasks, all of the practice quizzes, এই সব জিনিসগুলো timed হবে. If you guys join the course, then আস্তে আস্তে দেখতে পারবা কিভাবে আমরা এই time quizগুলো নিচ্ছি. The same way, these things will be graded and returned to you. তারপর eventually month 3 তে আমরা হচ্ছে full mock test নিব 4টা over 4 weeks. প্রতি উইকে লাইভ mock test করে finally we will review with a large cram session. এভাবে হচ্ছে we will complete the program. So আরেকটা জিনিস দেখাই দিই যে আমাদের vocab learning জিনিসটা unlike most other programs where GRE programs গুলোতে they usually tell you to go learn vocab on your own. So আমি ওইভাবে পুরোপুরি তোমাদের উপর ছেড়ে না দিয়ে যে একটু অ্যাকাউন্টেবিলিটি রাখার জন্য যে জিনিসটা করছি সেটা হচ্ছে যে I've created lists for you to go through, and each list will be assigned to you for a week. ওই উইকে ওই লিস্টটা কমপ্লিট করবা, and based on your performance, how many you get right, you will be scoring points. And just like all other sections, the quant, verbal, সব ধরনের tasks I've made a reward structure যেটাতে হচ্ছে যে you will, if you are the highest scorer in your batch, then you will gain these rewards. So all of these contents covered with a reward structure and making sure that you get to your desired score level. এটা হচ্ছে যে প্রোগ্রামটা সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা. So এখন I guess আমরা একজন করে যাই, and kind of whatever questions you have you can ask me directly. Let's start with, I think Ashfaq's mic issues আছে, so Ashfaq, you can type whatever questions you have in the chat. Let's start with Asif. Well, I'm pretty clear about most of the things. I don't think I have a certain question. I'll ask if something comes up in my mind. Okay, no worries. তাহলে next Simon, তোমার কোনো questions থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো. অ্যাকচুয়ালি ভাই আমি ফার্স্ট এর পার্টগুলো মিস করছি, আপনি যখন হচ্ছে শুরু করছেন, তো আমি মানে কি জিনিস যে থাকে বেসিক্যালি, তো ওইগুলো আমার একটু মানে ল্যাকিংস আছে জানা. আচ্ছা, so it's pretty if you go to the website a GRE section টাতে you can see the contents এই একটা টেবিলের মধ্যে section বলতে হচ্ছে একটা writing, analytical writing section যেটা দেখাইলাম কেবল এসেটা. You'll have 2 verbal reasoning sections and 2 quantitative reasoning, English or math section. ঠিক আছে, so তুমি probably English sectionটা মিস করছো and অন্যগুলো দেখতে পারছো. So yeah, you can check them out in the website later. আর প্রোগ্রাম সম্পর্কে কোনো কোয়েরিজ যদি থাকে তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো. ওকে ভাই. Okay, তাহলে নাজিফা, if you have any queries. Query would be like এখন তো GRE is just it's taken online, right? Like the at home GRE. So by September, would it still be like that, or are they gonna open the? So the last time I checked, last weekend, তখনও GRE at home serviceটা June 30th পর্যন্ত আপাতত ওদের ওয়েবসাইটে হচ্ছে, that's the announcement. এইটা whether it will be continued till September and whether it will be continued till September in Bangladesh, এই জিনিসগুলো এখন পর্যন্ত public information না. But মানে আমি মোটামুটি যে GRE subreddits and যেসব জায়গায় people are talking about these things, the consensus is at home serviceটা probably বেশি দিন আর থাকবে না. Although at home serviceটাতে if you have a working device and a good internet connection, it's actually I would prefer to take it at home rather than at the center. For multiple reasons. একটা হচ্ছে যে concentration level অনেক improve করে নিজের রুমে বসে দিতে পারলে, but কিছু আজব requirements আছে. একটা হচ্ছে যে একটা what you can do your scratch work in এই ধরনের, এটার জন্য একটা
ছোট হোয়াইট বোর্ড টাইপ জিনিস অ্যাকোয়ার করা লাগবে এন্ড একটা মার্কার এন্ড ডাস্টার। বাট ওই জিনিসটা কি হয়ে গেলে ব্যবস্থা করে নিলে ইটস নট অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ডিফিকাল্ট অফ আ থিং। আর কোনো কোয়েশ্চেনস? ওয়েল, আমার একটা কোশ্চেন আছে। কোশ্চেনটা হচ্ছে যে যদি সার্ভিসটা না থাকে, মানে আই অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ অল দি অ্যারেঞ্জমেন্ট নেসেসারি ফর দ্যাট ফ্রম হোম জিআরই থিং। সো জিনিসটা যদি না থাকে তাহলে তো আসলে মানে ইভেন্চুয়ালি আমাদেরকে গিয়েই পরীক্ষাটা দিতে হচ্ছে, রাইট? সো অ্যাকচুয়ালি মানে সময় তো দরকার প্রিপারেশনের জন্য। সো হোয়াটস অন দ্যাট, মানে ইউ আর প্রিফারিং যে বাসায় বসে দেওয়াটা ভালো, বাট দেন আমি বলবো যে you don't need to rush your preparation to avail GRE at home or not take it, মানে আমি বলতেছি যে if it's still live during September or October, মানে আপনার at home সার্ভিসটা still available, you should take it. and যদি at home সার্ভিসটা discontinue করে ওরা সেন্টারে যে এক্সাম দিতে বলে, you can still take it then. আমি আমার prescription for when you should take the GRE is when you're at peak prep. যেমন আমি বলতে পারি যে আমি যখন টেস্টটা নিয়েছি তখন আমার ability to score points যত বেশি ছিল, over time after I actively stopped like actively preparing for the exam, আমার আস্তে আস্তে স্কোর একটু ড্রপ করবে। সো আই উড সে 4-5 পয়েন্টের মতন একটা বুস্ট পাওয়া যায় ইফ ইউর অ্যাট ইউর পিক প্রেপ, রাইট? সো এটা পসিবল হবে হচ্ছে যদি আপনি প্রোগ্রামটা কমপ্লিট করেন, লাইক I'd say যে 240 hours or 160 hours whatever you require, আমাদের সাথে প্রেপ নিলে হচ্ছে 3 মাসের প্রেপ, and then a week or two extra to go through a couple more mock tests on your own. So আমি যেটা করি প্রোগ্রামের শেষে আমি হচ্ছে 5টা মক টেস্ট দিয়ে দেই আপনাদেরকে। এই মক টেস্ট গুলো আপনারা 1 উইক টাইমের মধ্যে 5 out of 7 days এ নিলে আপনারা হচ্ছে যে ওই লেভেল অফ কনফিডেন্সটা আসে যে আমি এখন জিআরই তে যে ধরনের কোশ্চেন, যে ডিফিকাল্টির কোশ্চেনে আসুক না কেন, I've seen everything, I can do this. So that's when you should be taking the test instead of thinking যে আমি at home এই নিব or সেন্টারে গিয়েই নিব। ওইটা অনুযায়ী না নিজের schedule plan করাটা I don't think would be wise, because you should more think about আমার কবের মধ্যে টেস্ট স্কোরটা লাগবে যেন আমি এই ডেডলাইনটার মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে পারি। That I think is a better way to think about it. I hope that answers your question. Rifat Fariha, yeah. Yeah, hello. Acha, আমার একটা question ছিল যে since I'm a business student, am I at a disadvantage for sitting for GRE instead of GMAT if I'm applying for, let's say, MBA or business related masters? Acha. So, আমরা যদি ETS এর ওয়েবসাইটটাতে যাই, এই জিনিসটার অ্যানসারটা ওখানে খুবই ডিরেক্টলি দেওয়া আছে, so not here. The FAQ sectionটা is actually very informative. So ওরা এখানে একটা লিস্ট অফ তোমার বিজনেস স্কুলস দিয়ে দিচ্ছে যেগুলা হচ্ছে GRE accept করে। Your question was which MBA programs accept GRE schools, right? So এই জিনিসটাতে আমরা দেখতে পারি যে তোমার বিজনেস স্কুল, মানে I would say look up what school you're applying to. If they accept the GRE, then you're actually covered. মানে it's almost, think about it like আমি MBA তে apply করব plus I'm also applying to this data analytics program. So it will be better for me to get this one test GRE instead of doing a GMAT, which won't let me apply for data analytics stuff. So যদি তোমার requirements এর মধ্যে ওই জিনিসটা থাকে আর your school that you want to apply to also accepts the GRE, then you're covered. So তোমার এই কোয়েশ্চেনটা তোমার জন্য yes or GRE right option নাকি এটা answer করার জন্য I'll need to know which schools you're applying to, which programs you're applying to. So I think তুমি যদি এই স্ট্র্যাটেজিটা ফলো করে আগাও তাহলে তুমি বুঝতে পারবা যে তোমার তুমি কি GRE নিলে অ্যাডভান্টেজে আছো নাকি। আচ্ছা, got it. তাসনিয়া probably চ্যাটে একটা কোয়েশ্চেন করছো,
আমি কি মাস্টার্স নাকি এমবিএ পারসু করছি। সো আমি আমার পার্সোনাল work experience of 1.5 years পরে I'm taking a break to study CFA, and I will join a particular organization after that and work a couple more years before I apply for MBA, because আমার ইন্ডাস্ট্রিতে ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রিতে হচ্ছে MBA good programs have a cut-off experience of 3 to 5 years. So আমার জন্য next step যদি education wise হয় তাহলে ওটা হচ্ছে MBA হবে before my 3 years of experience কোটাটা আমি complete করব। So that's about, I think I've answered all the questions. If you have any other questions, you can send them over to the Facebook page or write an email to us. যেভাবে you want to contact me, I'll be available, no worries. তাহলে আমরা আজকের জন্য ক্লাসটা শেষ করি। You'll receive all the material আজকে যেগুলা face করেছো in your email, and I'll send through a enrollment form. If you guys are interested in the program, you can make the payment and join. Thank you so much, guys. I will see you. Bye. Thank you, Bhaiya. You're welcome, Atul.